హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఈగల్ మీడియా వర్క్స్. యాక్టింగ్, డైరెక్షన్, ఫిల్మ్స్ ఇవన్నీ చాలామందికి కళలుగా ఉంటాయి. కానీ ఆ కళల్ని సాకారం చేసుకోవాలంటే ఈ కళని వాళ్ళు అభిమానించాలి, ప్రేమించాలి, ఆస్వాదించాలి అండ్ అలాగే వాళ్ళు చాలా సాధన చేయాలి. ఈ సాధన చేసే ఒక ప్రక్రియలో మనకి గురువులు అవసరం, మెంటర్స్ అవసరం, కొన్నిసార్లు ఒక అకాడమీ కూడా అవసరం. అలాగే గ్లిటర్స్ ఫిల్మ్ అకాడమీ స్థాపించి చాలామందికి ఫిల్మ్స్లో అండ్ అలాగే యాక్టింగ్ విషయంలో గైడ్ చేస్తూ వాళ్ళందరికీ రోల్స్ ఇప్పించే విధంగా కాస్టింగ్లోనూ ఉంటూ ఖ్వాబ్ సారే ఝూటే అనే ఒక ఇండియన్ ఫిల్మ్ అంటే హిందీ ఫిల్మ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కూడా అయింది ఆ ఫిల్మ్ది. ఇవన్నీ చేసి ఇంకా కూడా యాక్టర్స్ అందరినీ కూడా ప్రోత్సహించే పనిలో దీపక్ బల్దేవ్ ఠాకూర్ మనతో ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడదాం. దీపక్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టైం ఇచ్చినందుకు. అండ్ ముందుగా మీ యొక్క స్టూడెంట్స్ డూయింగ్ రియలీ వెల్, ఎస్పెషలీ రాజ్ పుష్పలో అదిరిపోయి ఒక క్యారెక్టర్ చేసాడు అండ్ ఫుల్ అప్లాజ్ వచ్చింది. సో రాజ్ని అలా చూసేసరికి మీకు ఎలా అనిపించింది? Thank you, Andy, for being here in my academy. So not only Raj is a part of a successful alumnus. A number of alumnus last 21 years na career lo chuskunte there are many successful alumnus. Those have been trained by me and got various platforms వాళ్ళు individual ga వాళ్ళు various languages lo, because my academy, Glitter's Academy అనేది we get the student from pan India. Across all the parts of India నుంచి నాకు స్టూడెంట్స్ రావడం జరుగుద్ది, బికాస్ వీ హ్యావ్ ద సిలబస్ ఇన్ తెలుగు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హిందీ. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని వీఆర్ ద ఓన్లీ ఫిల్మ్ స్కూల్ విచ్ ఇస్ గివింగ్ ద సిలబస్ ఇన్ హిందీ అండ్ తెలుగు. సో నాకు స్టూడెంట్స్ తెలుగే, మన 2 తెలుగు స్టేట్స్ కాకుండా నాకు పాట్నా, బీహార్, యూపీ, మధ్యప్రదేశ్, ఢిల్లీ, నేపాల్ అక్కడి నుంచి కూడా వచ్చిన ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళ వేరియస్ వాళ్ళ టెరిటరీస్లో వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా చేస్తున్నారు. దాంట్లో సక్సెస్ఫుల్ అల్యూమినియస్గా ఉన్న రీసెంట్గా వచ్చిన రాజ్ వాజ్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ వర్క్. తను పుష్పాలు చేశాడు, అది చెప్పడం కాదు, చూస్తారు అందరూ. యాజ్ ఎ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ. ద పర్పస్ ఆఫ్ నా అకాడమీ ఏంటంటే ద డ్రీమ్స్ విచ్ ఐ కుడ్ నాట్ ఫుల్ఫిల్ ఫర్ మై సెల్ఫ్, ఐఎమ్ సీయింగ్ ద డ్రీమ్స్ ఇన్ వెన్ మై స్టూడెంట్స్ గెటింగ్ ఆన్ స్క్రీన్. వాళ్ళ స్క్రీన్లో కనిపించినప్పుడు నాకు ఆ అచీవ్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది అక్కడ. రైట్. సో ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు సార్? ఇట్స్ 21st year. I started way back in 2001. Okay. It was a very small ఒక ఐడియాతో స్టార్ట్ చేశాను. వేర్ ఐ వాజ్ స్ట్రగ్లింగ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్. ఐఎమ్ ట్రైన్డ్ యాక్టర్ ఫ్రమ్ ఆశాకే చంద్ర ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ బాంబే. అక్కడ నుంచి వచ్చిన ఎంతోమంది ప్రముఖులు ఉన్నారు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో. నాగార్జున గారు, ఆర్తి అగర్వాల్, వడ్డే నవీన్, అలా ఎంతోమంది, కమల్ హాసన్ గారు. సో షీ ఈజ్ మై గురు అండ్ ఐ హ్యావ్ వర్క్ దేర్ యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ ఫ్యాకల్టీ. నేను అక్కడ ట్రైన్ అయిన తర్వాత మా గురుగారి దగ్గర నేను ఒక 6 months ట్రైన్ చేశాను యాజ్ అసిస్టెంట్ ఫ్యాకల్టీ కింద అక్కడ. సో దట్ టైమ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ బికమింగ్ an acting guru or acting teacher. But when I came back to Hyderabad, I was struggling to get the break. But somehow I didn't got the break, right platform నాకు పరిచయాలు లేకపోవడం వల్ల ఇప్పుడున్న పాసిబిలిటీస్, పోర్టల్స్ ఏదైతే వెబ్సైట్ ఆన్లైన్లో కాస్టింగ్ కాల్స్ వస్తున్నాయి, అప్పుడు వే బ్యాక్ 2090s లేవు పాసిబిలిటీస్. సో అక్కడ అంతా ఆ టైంలో వీ యూస్ టు మీట్ ద పీపుల్, బట్ ఐ కుడెంట్ గెట్ ద రైట్ ప్లాట్ఫామ్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్. సో ఆ ప్రాసెస్లో ఐ కేమ్ అక్రాస్ టు మీట్ వన్ ఆఫ్ ద సీనియర్ మోస్ట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ, మిస్టర్ ఏకే రెడ్డి, కోదండరామ్ రెడ్డి గారు. సో అక్కడ ఆయన సినిమా ప్లాన్ చేస్తున్నారని ఆడిషన్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు దెన్ హీ లైక్ మై పర్ఫార్మెన్స్ సీమ్స్. దెన్ హీ ఆఫర్డ్ మీ, వై డోంట్ యూ ట్రైన్ మై స్టూడెంట్, మై సన్ వైభవ్ రెడ్డి. సో తనకి ట్రైన్ చేయండి, మీరు ఆల్రెడీ ప్రామినెంట్ ఫిల్మ్స్ గురించి ట్రైన్ అయ్యారు కదా, సో యూ మైట్ బి నోయింగ్ ద సిలబస్, వై డోంట్ యూ ట్రైన్. సో నేను అక్కడ ఒక పర్సనల్ వాట్ సెల్ఫిష్ బిహేవ్తో నేను వెళ్ళాను. అంటే అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద డైరెక్టర్ ఫర్ సమ్ టైమ్, ఐ కెన్ నో దెన్ ఐ కెన్ బిల్డ్ మై కాంటాక్ట్స్, అట్లా నాకు ఏదైనా ఆపర్చునిటీ వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఐ పికప్ దట్ జాబ్. సో ఐ స్టార్టెడ్ ట్రైనింగ్ హిమ్. దేర్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఐ కెన్ ట్రైన్ మై టాలెంట్స్ టు అదర్. నాకు అక్కడ అనిపించింది, ఎస్ ఐ కెన్ ట్రైన్ మై క్రాఫ్ట్ వాట్ ఐ హ్యావ్, ఐ కెన్ ట్రైన్ టు ద అదర్స్ ఆల్సో. అండ్ రెడ్డి గారు ఆల్సో లైక్ ద పర్ఫార్మెన్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ ట్రైన్ టు his son for a couple of weeks. We have trained him at his home. There I realized, and why don't I become properly academy setup చేసి కొత్తల్ని ఎంకరేజ్ ఎందుకు చేయకూడదు అనేసి ఉద్దేశంతో ఒక ఐడియా వచ్చింది నాకు. సో వే బ్యాక్ అరౌండ్ 2001లోనే I did a dance competition. It's called Twin Cities Mega Dance Competition, which was held at హరిహర కళాభవన్ in సికింద్రాబాద్. ఆ ఈవెంట్లో నాకు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు రావటం జరిగింది. సో అక్కడ ఆయన వచ్చి లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ లైవ్గా ఆయన ఇచ్చింది నా ఈవెంట్లోనే. హీ వాజ్ రిలీజ్డ్. ఆ టైంలో ఒక ఆనందం అనే సినిమా అయింది, ఫస్ట్ మూవీ రిలీజ్ అయింది శ్రీను వైట్ల గారిది. సో నాకు ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ ద్వారా ఆయన పరిచయం అయ్యారు. సో నా ఈవెంట్లో వచ్చి ఆయన బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు. అక్కడ నుంచి నాకు ఇండస్ట్రీ డోర్స్ ఓపెన్ అయింది నాకు.
So he connected me to some of the other directors and actors. So then I established my proper academy, Glitters అనే academy ఒక establish చేసి అక్కడ నుంచి I started my journey. So if I look back, I have trained so many students, so many actors, and I'm really blessed. I'm thankful to the universe, thankful to the students and parents, those who have supported me, those who have believed in my vision. రైట్ రైట్. సో యాక్టింగ్ అనగానే కోర్స్ అనగానే ఎట్లాంటి డిజైన్స్ ఉండేవంటే హౌ డూ యూ డిజైన్ అన్ యాక్టర్ కోర్స్? See, it's basically course అనేది it is always the same, whether you go to Glitters or any other academy, the emotions remain same, the నవరసాలు ఉంటాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఓన్లీ ద ఎంటైర్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ డిజైన్. సో నా దగ్గర ఉన్నది ఏంటంటే ద పర్సనల్ ఛాలెంజెస్, ఒక స్టూడెంట్ ఇండివిజువల్గా తన మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంది దాన్ని బట్టి నేను కస్టమైజ్ చేసి కోర్స్ డిజైన్ చేస్తాను. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి వచ్చిన ఆస్పైరింగ్ యాక్టర్స్కి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ద మూమెంట్ దే జాయిన్ దే థింక్ దట్కి దే కెన్ రిప్లేస్ టు ఎక్స్పైజెడ్ యాక్టర్. దానిలో ఉన్న హార్డ్ వర్క్ డెడికేషన్ గురించి వాళ్ళకి అంత అవేర్నెస్ ఉండదు. దే కమ్స్ విత్ ద లాట్ మెనీ స్టూడెంట్స్ కమ్స్ విత్ ద ఫాల్స్ ఇమాజినరీ. వాళ్ళు ఒక ఉద్దేశంతో వస్తారు, జాయిన్ అయిపోతే అకాడమీలో ఈజీగా వాక్ ఉంటుంది అనుకుంటారు. బట్ డెఫినెట్లీ నాట్. ప్రతి ప్రొఫెషన్కి హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది, డెడికేషన్ అవసరం ఉంటుంది. అది ఉంటేనే సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ అనేది కనిపిస్తుంది మీకు. జస్ట్ బై జాయినింగ్ ఎనీ గుడ్ అకాడమీ ఆర్ ఎనీ ఫేమస్ అకాడమీ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ యూ విల్ నాట్ బికమ్ అన్ యాక్టర్. సో నేనేం చేస్తానంటే నాకు వచ్చే స్టూడెంట్ వాళ్ళు ఐ డూ ద యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ బిఫోర్ యూ జాయిన్ ద అకాడమీ. ఐ సీ ద మైండ్ సెట్. బేస్డ్ ఆన్ ద మైండ్ సెట్ ఐ గివ్ ద అడ్మిషన్ హియర్. If I feel the candidate has a potential to perform his skill, to accept his flaws, then only I'll give the admission here. Okay. And then I customize the course according to the syllabus what I have. Right. Then step by step we train them. Right. Yeah. అండ్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ చేంజెస్ వచ్చాయి. Yes. ఫిల్మ్ మేకింగ్లో కానివచ్చు, లేదా యాక్టర్ అపీరెన్స్లో కానివచ్చు, లేదా ఎక్స్పెక్టేషన్స్లో కానివచ్చు. Yes. సో దానికి హౌ ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ ఇట్? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిల్మ్ టు డిజిటల్ వచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానివ్వండి, యాక్టింగ్లో వచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కానివ్వండి, బాడీ బిల్డింగ్లో కానివ్వండి, లుక్స్లో కానివ్వండి, ఎట్లా దీన్ని చూసుకుంటూ వెళ్ళారు? See, the transformation what you have seen in last 20 years is very good. In fact, it's very interesting now. Earlier there was a time process ఉండేది. When you shoot the film you have to wait for the output to come out. But now because of digitalization and you have the various platforms, social platforms ఉండటం వల్ల immediately you can look into your work. You don't have to wait for the feature film offer to come for you. Right. You can make a good short film with the help of your fellow students or some of your teammates, and you can make the film, the YouTube, you can screen it, you can post it to the audience, and you get the feedback very immediately. So transformation is good, where you can expect the quick results. Earlier there was no chance for that. You got to wait for the film to get the offer, the film to be shot, the same film has to get released. A process time, waiting time untadi. So waiting time is very painful for any aspiring actor. Right. So that is not there at least today. Right. So that's a good changeover I feel. Right. So ఈ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఎలా ఉంటుంది మీది? See, we have the short term and long term course, but basically minimum time varies. We are taking 3 months of time. 3 months lo at least 90 days of course lo we can complete the entire syllabus. Beyond 3 months courses aithe offer chestamo, that is a self satisfaction course I personally feel. Because the same syllabus has got to get repeated in the next further classes. If somebody is offering for 1 year course or somebody is interested to take the 1 year course, there's nothing that same syllabus will be repeated in the coming classes. The actual tight schedule will be 3 months of the time, which I will perfectly suit for any candidate. Right. And 3 months time though we are assured that we can see the good change in the candidate. రైట్. సో అంటే అన్నీ నేర్పిస్తారు సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేకప్ మీద దృష్టి పెట్టడం కానివ్వండి, కాస్ట్యూమ్స్, డాన్స్, all the crafts I teach them, because I'm an industry person. Right. I'm not running the academy for the sake of survival or something. Right. I'm running it for the sake of my passion. Right. At the same time I'm into celebrity management, I'm into production, I'm into direction, so I know the industry practical challenges. Avani, because I am the faculty, I teach all those things to the students. Right. It is not only sitting in the air conditioned classroom, Right. how to struggle in the location. Avani danto party other departments lo unna importance. First thing comes is discipline. Talent kana goppada ikkada unnadi discipline. If discipline is not there, you are talented, there is no use. Correct. So నేను ఎప్పుడు ప్రయారిటీ నా అకాడమీలో ఇచ్చేది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ద డిసిప్లిన్ లెవెల్ అది ఫాలో చేస్తాను. స్ట్రిక్ట్గా నేను అప్లై చేస్తాను, నాతో పాటు నా స్టూడెంట్స్ని కూడా అదే నేను ఫోకస్ చేస్తాను. అది రైట్. దట్స్ హౌ ఐ డు ఇట్. యా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ దాకా మీరు చెప్పారు సెలబ్రిటీ మేనేజ్మెంట్. సో ఆ వింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు మీరు? అది వచ్చేసి అకాడమీ స్థాపించాక ఆల్మోస్ట్ ఒక 4-5 years అయిన తర్వాత ఐ వాస్ గెటింగ్ ఏ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. పీపుల్ ఆర్ అప్రోచింగ్ మీ ఫర్ ద
క్యాస్టింగ్ చేయడానికి చాలామంది డైరెక్టర్స్ ఫోన్ చేయడం జరిగింది అకాడమీకి. Right. క్యాస్టింగ్లో ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేది ఫీమేల్ లీడ్స్కి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్యాస్టింగ్ కాల్స్ నాకు వచ్చినాన్ని ఫీమేల్ లీడ్స్ని అడిగారు. బట్ ఫార్చునేట్లీ నా అకాడమీలో అందరు మేల్సే ఉన్నారు. దేర్ ఇస్ నో ఫీమేల్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. సో ఐ రియలైజ్ దట్ మన తెలుగు అమ్మాయిలు రావట్లే బయటికి. సో డ్యూ టు మెనీ అదర్ రీజన్స్, దట్ కుడ్ బి రీజన్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ మేబీ ద బ్రాట్ అప్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. So I personally feel that particular area should be filled up. Then I did all India audition right from the Gujarat, Ahmedabad to Delhi, Dehradun, Shimla, all these areas I've travelled. I did the audition every state. I've searched for the right talent. The concept called Nakshatra. Okay. That concept name was Nakshatra, which I have started in I think somewhere around 2007 or 6. Way from Ahmedabad to Pune, various Jaipur, every state I have approached. I met the local coordinators there and I did the auditions there. ఆ ఆడిషన్స్లో కలిసిన ఆర్టిస్టులు ఎవరైతే బెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ కనిపించారు నాకు, వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి, వాళ్ళ పేరెంట్స్ని కన్విన్స్ చేసి, వాళ్ళని నేను హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి నా అకాడమీలో ట్రైన్ చేసి ఫోటోషూట్ చేసి, దెన్ ఐ యూస్ టు సర్క్యులేట్ దోస్ ఫొటోస్ అమాంగ్ ద రిక్వైర్డ్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్. ఆ ప్రాసెస్లో వచ్చిన టాలెంట్ నేహా శర్మ, ద చిరుతలో చేసిన అమ్మాయి, ఆస్థా సింఘాల్ పెళ్ళైన కొత్తలో చేసిన అమ్మాయి, రూబీ పరిహార్ అనే అమ్మాయి ప్రస్థానం సినిమాలు చేసిన అమ్మాయి, అలా నెంబర్ ఆఫ్ టాలెంట్. మన అనూప్ అనే అబ్బాయి కేకా సినిమాలో లీడ్గా చేశాడు, మన తేజ గారి సినిమాలో, తను నా స్టూడెంటే. అలా ఎంతోమంది ఇక్కడ ఆ ప్రాసెస్లో నాకు ఎదురయ్యారు. సో సెలబ్రిటీ మేనేజ్మెంట్ అంతే అక్కడ నుంచి నేను స్ట్రాంగ్గా ఫామ్ చేశాను. దాంట్లో రెప్యూటెడ్ నేమ్స్ కూడా లైక్ కిక్ శ్యామ్ని కూడా కొన్ని రోజులు మేనేజ్ చేశాను నేను. శ్యామ్ వర్క్ని కూడా బిజినెస్ వర్క్ నేను మేనేజ్ చేశాను. మమతా మోహన్ దాస్ వర్క్ని కొన్నాళ్ళు మేనేజ్ చేశాను నేను. ఇట్లా కొన్ని టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 2012 దాకా నేను మేనేజ్ చేశాను నేను. రైట్. దెన్ ఐ షిఫ్టెడ్ ఇన్ టు ద ప్రొడక్షన్. రైట్. అకాడమీ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. దెన్ ఐ ప్రొడ్యూస్ ద ఫిలిం కాల్ కమీనా. ఓకే. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్ who joined as for the acting course, so he wished to produce the film, so he has taken my support as a execution for the execution. So we unanimously decided to reproduce Johnny Gaddar. Okay. శ్రీరామ్ రాఘవన్ సినిమా జానీ గద్దార్ని తెలుగులో అఫీషియల్గా రీమేక్ చేసాం మేము. దాంట్లో సిద్ధార్థ్ రెడ్డి అనే ఆర్టిస్ట్ ఈజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ యాక్టర్. సో తను ఫండింగ్ చేశారు. లక్ష్మీకాంత్ చిన్న వాజ్ ద డైరెక్టర్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఆల్ ద టాప్ యాక్టర్స్ వీ హ్యావ్ డన్. దాంట్లో డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో చేస్తున్న అందరూ మన అసిస్టెంట్స్ అంతా నా స్టూడెంట్స్, నా అకాడమీలో ఉన్న వాళ్ళకి దాంట్లో ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాను. సో దట్ వాజ్ ద జర్నీ. ప్రొడక్షన్ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది మా గ్లిటర్స్లో. అండ్ దెన్ హాబ్ సారే జూటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? హాబ్ సారే జూటే వాజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్. బిఫోర్ దట్ నేను ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రాజెక్ట్ చేశాను. ఇట్స్ పెట్ ప్రాజెక్ట్. ఇట్స్ టైటిల్ యాజ్ ఇస్కే బమ్మే హే దమ్. ఓకే. That was shot along with the students of my academy entirely. We shot with a handy cam. Okay. And we exotically shot at Hyderabad and Goa. ఆ సినిమా నేను షూట్ చేసిన తర్వాత ప్రసాద్ ప్రివ్యూలో ఐ హావ్ డన్ ద స్క్రీనింగ్ దేర్. ఆ స్క్రీనింగ్లో నేను కొన్ని ప్రముఖుల్ని ఇన్వైట్ చేశాను, నాకున్న అందుబాటులో ఉన్న వెల్ విషర్స్, నా డైరెక్టర్స్ని. సో ఎవరైతే ఆ సినిమా చూసారో అందరు ప్రేస్ చేశారు. వితౌట్ ఎనీ లాజిస్టిక్స్, వితౌట్ ద the regular format of film లేకుండా నువ్వు 1.5 hours అందరినీ కూర్చోపెట్టగలవు. సో యూ హ్యావ్ ఎ క్వాలిటీ ఆఫ్ బికమింగ్ ద గుడ్ డైరెక్టర్, వై డోంట్ యూ మేక్ ఏ ప్రాపర్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ అని కొందరు నన్ను కాంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల ఆ ఒక ఇంటెన్షన్తో ఖాబ్ సారే జూటే అనే సినిమా డిజైన్ చేశాను. అగైన్ ఆ సినిమా కూడా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే నా స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే నా దగ్గర వచ్చి ట్రైన్ అయ్యారో వాళ్ళకే దీనిలో ఆపర్చునిటీ ఇద్దామనే ఇంటెన్షన్తోనే చేశాను. ఇప్పుడు చాలామంది అంటారు ప్లేస్మెంట్స్ ఉండవు, ఆపర్చునిటీస్ ఉండవు అనేది. I did it on my own guts. సినిమా తీయటమే కాకుండా ఆల్ ఇండియా రిలీజ్ కూడా చేశాను నేను. ఇట్ వాస్ రిలీజ్డ్ ఆన్ 7th February 2020. ఆల్ ఇండియా, ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 120 సెంటర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఇంక్లూడింగ్ హైదరాబాద్. బట్ ఫార్చునేట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద కోవిడ్ క్రైసిస్ వల్ల సినిమా సెకండ్ వీక్లోనే స్టాప్ చేయాల్సి వచ్చింది. ద మూమెంట్ ఐ రిలీజ్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ వీక్ ఇట్ గాట్ ద లాక్డౌన్, ఫస్ట్ లాక్డౌన్. అలా సినిమా అయిపోయింది. బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ మై ఇన్స్టిట్యూట్ నేమ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్. ఐ ప్రొడ్యూస్, ఐ డైరెక్టెడ్ ద ఫిల్మ్. ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళే యాక్టర్స్ దాంట్లో, బయట వాళ్ళు ఒక్కరు లేరు దాంట్లో. ఈవెన్ ద క్యామియోస్ దాంట్లో చేసిన వాళ్ళు కూడా నా స్టూడెంట్సే. కంప్లీట్లీ షోకేస్ ఫిల్మ్ లాగా. షోకేస్ ఫిల్మ్. ఐ మీన్ ద ఐడియా అబౌట్ ప్రొడ్యూసింగ్ దట్ ఫిల్మ్ ఇస్ టు గివ్ ద ఆపర్చునిటీ టు మై స్టూడెంట్స్. నా దగ్గర టాలెంట్ ఉంది, బయటకి పంపించడం వీళ్ళకి. ఐ హ్యావ్ ఏ లాజిస్టిక్స్, ఐ హ్యావ్ investors, so I produce myself. Why Hindi, sir?
సి ఇట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ వై హిందీ. ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా మనం వింటున్న వర్డ్ పాన్ ఇండియా అని ఇప్పుడు వింటున్నాం. నేను ఎప్పుడో దీనికి ఇమాజిన్ చేశా, హైదరాబాద్లో క్వాలిటీ ఉంది, టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు, దాన్ని పుల్అవుట్ చేసే టాలెంట్ కావాలి మనకి, దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసే ఒక టాలెంట్ కావాలి. వే బ్యాక్ ఇన్ 2013 ఓన్లీ ఐ రియలైజ్ దట్ ఐ మేడ్ దట్ బొమ్మే హెదమ్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో ఏ హిందీ ఫిల్మ్. సో నాకు ఇక్కడ టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు, నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు, వేర్ దే కెన్ కంపోజ్ దే కెన్ రీచ్ టు పాన్ ఇండియా లెవెల్. లాంగ్వేజ్ నాట్ ఎ బ్యారియర్. Hyderabad లాంగ్వేజ్ నాట్ ఎ బ్యారియర్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ మీ బికాస్ ఐఎమ్ నార్త్ ఇండియన్ బట్ సెటిల్ ఇన్ బోర్న్ బాటప్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో నాకు లాంగ్వేజ్ మీద కమాండ్ ఉంది, అండ్ మై ఐడియాస్ ఆర్ మై ఇమాజినరీ ఆర్ మై స్టోరీస్ ఇట్ రీచెస్ టు పాన్ ఇండియా. ఐ పర్సనలీ ఫీల్ దట్. సో ఆ ఇంటెన్షన్తోనే నేను చేస్తాను, ఎందుకంటే నా కాన్సెప్ట్స్ అంతా ఇట్ ఈస్ నాట్ లిమిటెడ్ అప్ టు ద స్టేట్. కరెక్ట్. సో నేను చేసిన కాన్సెప్ట్స్ అంతా ఐ పర్సనలీ ఫీల్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ కెన్ రీచ్ టు ద పాన్ ఇండియా లెవెల్. సో దా ఉద్దేశంతో నేను చేస్తాను. ఐ షాట్ ఇట్ ఊటీ, వైనాడ్, డార్జిలింగ్లో షూట్ చేసి, ఎగ్జాటిక్గా షూట్ చేసి, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మై కెమెరామ్యాన్ జవహర్ రెడ్డి అండ్ కో డైరెక్టర్ నేతాజీ వీళ్ళ సహకారంతో మంచి సినిమా తీశాను, విచ్ గాట్ ఎ క్లీన్ యూ సర్టిఫికెట్ వితౌట్ ఎ జీరో కట్స్, అండ్ ఇట్ గాట్ రిలీజ్డ్. ఆల్ ఇండియా రిలీజ్ చేశాను, అండ్ ఇట్ మోడరేట్ సక్సెస్ అయింది. ఐ గాట్ ఎ వెరీ గుడ్ నేమ్ ఫర్ ఇట్. So future to direction you are... Yes, I'm continuing with the direction. I have one more film lined up. It's a Hindi film. Okay. Probably with the A-list of actors. Nice. Bollywood actors Nice. once the COVID situation gets normal. So I'm going to direct that film. It's going to be a big film. Its working title is Full Moon. Full Moon. Yeah. So that will be shot entirely at Dehradun. Oh. Dehradun and Kasol. Kasol. Yeah. Oh, These sure. are the locations we are shooting. And we're shooting along with the A-list of actors. Oh, nice. Along with, of course, the academy students. But Right. the main names will be the Correct. the lead actors of the film industry. should be sold. The Film has to be sold. Correct. So I personally feel, there was so much of noise last 2 years back about the nepotism. Right. See, I produced the film which has only my students. Those who have Correct. joined my academy by paying the normal fees. I've invested almost 2 crore on them. Right. Because I wanted them to get the work. Correct. But when I produced the film, there was no buyers to... Buyers to- ఎవరు to- లేరు. buyers 2 లేరు. కోట్లు మీరు పెట్టారు కానీ Buyers లేరు. I encouraged ఎగ్జిబిట్ the... చేయడానికి బయర్స్ ఎవరు లేరు. Yes, there was no buyers. There was no buyers, there was no audience. నేను చేశాను సినిమా, డేట్ చేశాను, కొత్త వాళ్ళకి లైఫ్ ఇచ్చాను. దే ఆర్ నాట్ మై రిలేటివ్, దే ఆర్ నాట్ మై అక్క కొడుకు ఆర్ సంబడి. దే ఆర్ జస్ట్ మై స్టూడెంట్. దోస్ హ్యావ్ బిలీఫ్ ఇన్ అకాడమీ దట్ దీపక్ సార్ ఇస్ దేర్, హీ విల్ హెల్ప్ అస్. బట్ స్క్రీన్ చేయడానికి ఫిల్మ్ తీసుకోవడానికి బికాస్ ఇట్స్ అ బిజినెస్, సో పీపుల్ హ్యాడ్ నో అదర్ చాయిస్ టు గో విత్ ద ఫ్యామిలీ జనరేషన్స్ లైక్ స్టార్ సన్స్, established people, because it's a business. Today I have not recovered a single penny out of the Khop Sare Jhote. Right. Because I have a new cast. The concept is new, though people didn't like it. People didn't reach to the audience, theaters. There's no poster value. Right. So there I realized that the poster value is very important. True. So my next film is going to have all the A-list of actors. Done. Probably will be shot next year once the situation comes normal. Correct. That's about it. Yeah. బట్ ఖాప్ సారే చోట డెఫినెట్గా హెల్ప్ చేస్తుంది కదా. Obviously, it is a learning experience for me, but though it's expensive learning for me, but I enjoyed it thoroughly. I enjoyed it. I learned what is the craft, how the craft has to be designed. Right. That will help me for my next film, probably. Right. Yeah. రైట్. సూపర్. సో ఇన్ని వేరీడ్ ఆస్పెక్ట్స్లో మీరు చేశారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్టర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది, సెలబ్రిటీ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, అండ్ ఎవరంటే కాస్టింగ్, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ రెండు ఒకటే పెట్టుకుని ఎవరంటే కాస్టింగ్ ఇంటూ డైరెక్షన్. 4 ఒక రకంగా చూస్తే ఫ్రమ్ ది అంటే ఒక బర్డ్ ఐ వ్యూలో చూసుకుంటే కనుక ఎక్కడొక్కడ దెర్ ఇస్ అ లింక్ విత్ ఎవ్రీథింగ్. Yes. అండ్ హౌ డు యూ సక్సెస్ఫుల్లీ మేనేజ్ దట్ లింక్? See, the management skills is very important to be a successful person. So somewhere I feel personally that I have that management skills where I can, at a time I can manage the entire thing. If I can give the example like Khop Sare Jhote doesn't have the production manager. Right. I was a producer, I was a director, I was a local manager for it. Everything I have did it. So luckily I have that skills where I can, manage simultaneously 3-4 jobs together. Right. అండ్ ఇది డిప్లొమా కోర్సా లేదా సర్టిఫికేషన్ కోర్సా? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మీ అకాడమీ? See, we are offering a diploma course. It's a private diploma offered by the GFA, which itself is a brand today. Right. So GFA diplomas unte ma దగ్గర. Apart from that, we are the only film school which is affiliated under Government of India. It's called Media Entertainment Skill Council, MESC, New Delhi. సో వాళ్ళ కోర్సెస్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద కోర్సెస్ ఆఫర్ చేయడంతో పాటు వాళ్ళు జాబ్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇస్తున్నారు. దే రెగ్యులర్లీ డు ద క్యాంప్స్ చేస్తూ ఉంటారు, వేర్ దే గివ్ ద దిస్ జాబ్ ప్లేస్మెంట్స్.
ఆ కోర్సెస్ సపరేట్ ఉంటాయి, దానికి ఎలిజిబిలిటీస్ క్రైటీరియాస్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఆన్ ద MESC వెబ్సైట్. రైట్. So we are offering a private diploma as well as government certified courses. రైట్. Yeah. సో ఇప్పుడు బేసిక్లీ సంబడి కమ్స్ టు మీ దగ్గరికి వచ్చి యాక్టింగ్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారంటే మీరు ఎట్లా స్క్రీన్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఎట్లా చూస్తారు, హౌ డూ యూ టెల్ హిమ్ దట్ అతను ఈస్ కట్అవుట్ ఫర్ యాక్టింగా లేదా కాదా, ఎట్లా ఉంటుంది అది? See, initially as I told you, there is a test called aptitude test. Correct. Mindset. Absolutely is the mindset of the candidate. If the mindset is open to accept the weak points, that person can learn anything. There are many students who doesn't accept their weakness. They simply put the blame on the academy that the teacher is not eligible to train them or the management is not perfect. అంటే బేసిక్లీ అప్పుడు అందరూ కూడా హీరో అవ్వాలని వస్తారు, బట్ మీకు మేబీ యూ కెన్ టెల్ దెమ్ దట్ మీ హీరో అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయో, లేకపోతే మీకు అలా ఏమైనా చెప్తారా? See, that what happens is, like at the time of admission, nobody want to listen certain things. Everyone want to become the hero. But once they get into the classroom, they themselves will realize where they stand. And at that particular time, they don't need any guidance. They themselves will realize that I stand for this particular characters, and they will search for that only. Our realization వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి. We have the strong feeling. You get me, any student those have in the false imagination that he or she want to become actor or lead actor all అనుకుంటున్నారు. But once they are into the classroom, they realize their strength. రైట్. రైట్. Once you know your strength, then nobody can cheat you, nobody can fool you. కరెక్ట్. So that is what the benefit of getting trained. రైట్. అండ్ చాలా మంది యాక్టర్స్ని కాస్టింగ్లో మీరు చేస్తూ వచ్చారు. Right. సో వాళ్ళకి కూడా యూ గివ్ దమ్ టిప్స్ యాక్టింగ్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటుందా? హౌ ఈస్ యువర్ రిలేషన్ విత్ దమ్ వెన్ యూర్ కాస్టింగ్ పీపుల్? See, once the actors are established, we don't give the tips for them. Correct, But of course. definitely the business tips we give. ఓకే. The PR tips. ఓకే. Like to write up a story for them to create the awareness in the market. So those business areas that comes under celebrity management. రైట్. So those things we on regular note we discuss with the actors, but not on the acting tips because they are proven actors. రైట్. So that's how it works. అంటే ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్పండి, ప్రతి ఒక్క యాక్టర్ కూడా దెర్ ఇస్ ఒక మేనేజర్, సెలబ్రిటీ మేనేజర్, నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ద డేట్స్. Right. వాళ్ళ ఇమేజ్ బిల్డింగ్ కోసం కూడా దెర్ ఇస్ అ మేనేజర్. అది నెసెసరీగా సార్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో? Obviously it's very necessary because the actors are not doing back to back work. ఓకే. They have become very choosy and selective. కరెక్ట్. ఈరోజు ఒక సినిమా వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ మూవీ విల్ బి దే ఫర్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ 1 or 2 years. Okay. ఆ 1 or 2 yearsలో న్యూస్లో ఉండాలి, ఆడియన్స్ మైండ్లో ఉండాలంటే దే షుడ్ బి సమ్ ఆర్టికల్స్ టు బి పోస్టెడ్ అబౌట్ హిమ్. రైట్. And that the PR agency will do that. The celebrity managers does that. ఓకే. Earlier only managing the dates was the concept. కరెక్ట్. But కరెక్ట్. now to build their image and keep them engaged in the other areas, like if there's no opportunities in Tollywood, we try to engage them in the Tamil industry. అక్కడ ఏం లేదనుకోండి, we can circulate into Kannada industry. రైట్. So because we have the wide context, we keep them busy round the clock. ట్రూ. ట్రూ. So that's how they become famous. రైట్. సో విచ్ గివ్స్ యూ మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ సార్, డైరెక్షనా లేకపోతే అకాడమీయా లేదా సెలబ్రిటీ మేనేజ్మెంటా లేకపోతే? See, personally is obviously training others. ఓకే. The academy gives me satisfaction where I teach the student, train them, see them changing, getting progressive into their craft, which gives me so much of happiness as well as energy. రైట్. And when I see them on the screen, it's nothing like that. ఆఫ్ కోర్స్. సో ఇది యాక్టింగ్ అలా లేదా మీ డైరెక్షన్ కోర్స్ అవి కూడా? డైరెక్షన్ కూడా ఉంది, అడిషనల్ ఆన్ డైరెక్షన్కి ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు మన దగ్గర. సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ మిస్టర్ హేమంత్ పువాడ గారు అని. ఓకే. ఓకే. సో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రెనోవర్డ్ ఫ్యాకల్టీ. ఆయన ఆధ్వర్యంలో డైరెక్షన్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి. దాంట్లో కూడా మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ గివింగ్ ద ఇంటర్న్షిప్ బై ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్. Okay. It is not only about just training them in the classroom. We wanted them to realize what is the challenges they will be facing in the location. Set lo because class లో కూర్చొని నేర్చుకోవటం వేరే, లొకేషన్కి వెళ్ళి పని చేయటం వేరే. అది చేస్తేనే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది వాట్ ఈస్ డైరెక్షన్ అని. కంప్లీట్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి టైం వేస్ట్ అవ్వదు. దే విల్ బి క్రిస్టల్ క్లియర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఛాలెంజెస్ ఐ హ్యావ్ టు ఫేస్. ఐ హ్యావ్ టు వేక్ అప్ at 4 o'clock in the morning. I have to reach on location by 6 o'clock. Right. No matter whether there is a transportation or not, no matter there is a traffic or there is a band or there is hot water, you have to be on time. Right. The classrooms lo ardham kada alki because they are sitting in the classroom, everyone is friendly with you. So I personally feel that's the reason I have given the internship, which is a part of our syllabus. It is nothing to attract the student to join with us. It is a part of syllabus I made it. Right. Where participating in the film shoot is also part of their learning. Right. So that is the opportunity what we are giving. Okay. And అది కూడా 3 months course. That's a 6 months long term course. 6 months is a course. దానిలో క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి the patience level has to be there. So 6 months is the syllabus what we have designed. Right. So acting and direction is predominantly మీ GFA లో ఉన్నది. GFA లో ఉన్నది 2 courses active ఉంటాయి. Other courses we are not offering because I personally feel
ఏ కోర్స్కి అయితే బయట వర్క్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అవే ట్రైన్ చేస్తే బెటర్. స్క్రీన్ రైటింగ్ ఇట్లాంటివి స్క్రీన్ రైటింగ్ కూడా ఉందండి, దట్స్ షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్. ఓకే. బట్ యాక్టివ్లీ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ అండ్ డైరెక్షన్. These are two courses where we are very active in that. And we get the students from pan India. So celebrities, almost top notch celebrities andarni kuda you have managed kada? Yes, many of them. To name few, like even Vaibhav, I have managed his work. Couple of projects I have managed. I managed for Kiksham. I managed for Mamta Mohandas. So atla 13th or 2014 work I was very active in that. Right. 13-14 lo when I got into production, so people stopped giving me the work. Okay. They thought that Deepak Baldev, the celebrity manager, has become the producer, so he don't need any work. Right. So they stopped giving me the work. Right. So because నేను ప్రొడ్యూసర్ అయిపోయినాని అనే ఒక ఉద్దేశం అందరికి వచ్చింది. సో might not be doing the work anymore అనుకొని వాళ్ళు స్టాప్ చేశారు. No, I'm back into celebrity now. So I'm been doing regular చేస్తున్నా. ఇజాజ్ ఖాన్ని చేసా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కామాక్షి ఫిల్మ్స్ శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు, he used to encourage me a lot. ఆయన 2 సినిమాలు నేనే కాస్టింగ్ చేశాను. దడా మొత్తం నేనే చేశాను. వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు డైరెక్టర్ మిస్టర్ అజయ్ భువన్, హూ ఇస్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్. సో తను నా సినిమా మొత్తం కాస్టింగ్ నాకు ఇచ్చాడు, ఎక్సెప్ట్స్ ద లీడ్ యాక్టర్ నాగ్ చైతన్య, ఇంకా కాజల్ తప్ప మిగతా సినిమాల కాస్టింగ్ అంతా నేను చేశాను. ఐ గాట్ ఇన్ టు దట్ ఇజాజ్ ఖాన్ ఫ్రమ్ బాంబే. హీ హాస్ డన్ ద నెగిటివ్ రోల్. శ్రీకాంత్ చేశాడు, తమిళ్ శ్రీకాంత్. సో ఆల్ దిస్ యాక్టర్ ఐ హావ్ కోఆర్డినేటెడ్ ఇన్ దట్. At the same time I did Ragada also I've done. Both films simultaneously జరిగినాయి అప్పుడు మన కామాక్షిలో. సో 2 సినిమాలు కాస్టింగ్ చేశాను. ప్రస్థానం చేశాను, తర్వాత ప్రస్థానం కాస్టింగ్ చేశాను. సో అట్లా కాస్టింగ్లో చాలా సినిమాలు చేశాను నేను. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దెన్ అవి బాంబే సే లాట్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు మీ, బికాస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ లైక్ ఐ స్పీక్ హిందీ, ఇంగ్లీష్, తెలుగు. So I can manage very easily with the actors. Right. So not cover అవుతుంది తెలుగు, కవర్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఈజీ ఉంటుంది, కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఉండదు. సో దట్స్ ద ఫండా. సో నా ఐడియా ఏంటంటే వెన్ whoever comes down to Hyderabad, బాంబే నుంచి వచ్చే ఆర్టిస్ట్, దే షుడ్ రీచ్ గ్లిటర్స్. రైట్. ఆ కాన్సెప్ట్ మీద పనిచేస్తున్నాను. మేబీ by 25 I may reach that. Right. That is all. So ఇప్పుడు కూడా న్యూ ఫిల్మ్స్ అన్నిటికీ కూడా you are being approached? Yes, I have been doing. Luckily I have been doing, and people are asking, but still the awareness has to come, Right. Casting director అంటే we should know the script. Correct. I get lot of casting calls, directors call చేస్తారు. They simply say that they want actor, lead actor కావాలంట. లీడ్ యాక్టర్ అంటే ఫర్ మీ ఈవెన్ కృష్ణుడు is also lead actor. Correct. Even stylish actors, రాజ్ తరుణ్ కూడా యాక్టరే. But they will not describe the requirements. Role requirements అది describe చేస్తే exact actor I can pitch it, na. Right. I cannot send it hundreds of students to the వాళ్ళకి కరెక్ట్ కాదు, మనకి జస్టిఫై ఉండదు. ఎకానమీ ఉండదు అక్కడ. సో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుని కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద డైరెక్టర్ అండ్ he should know the script. ఆ డిస్కషన్ నన్ను కూర్చోపెడితే దెన్ ఐ కెన్ గివ్ ద ఎగ్జాక్ట్ రిక్వైర్మెంట్. అవుట్లైన్ చెప్తే అప్పుడు నేను ఎగ్జాక్ట్ ఇవ్వగలుగుతా. అది అవేర్నెస్ ఇంకా రాలే అనుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ. తమిళ ఇండస్ట్రీ నుంచి చేస్తారు చాలామంది. దే సెండ్ మీ ద సినాప్సిస్. వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మెయిల్ చేస్తారు నాకు, బిగ్ డైరెక్టర్స్. వాళ్ళు చేస్తారు. దే టెల్ మీ సార్ దిస్ ఇస్ ద రోల్, దిస్ ఇస్ ద హీరోయిన్ రిక్వైర్మెంట్, దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్. ఈవెన్ రెఫరెన్స్ పిక్చర్స్ కూడా పంపిస్తారు వాళ్ళు. ఇట్ బికమ్ ఈజియర్ ఫర్ అస్ టు పిచ్. Instead of sending the entire data what we have, it will never work. సో దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేయదనేది ఇప్పుడు మీ యొక్క ప్లాన్. స్ట్రీమ్లైన్ చేయాలి దీనికి. డెఫినెట్గా చేస్తేనే ఈజీ అయిపోతుంది అందరికి. కొత్త వాళ్ళకి ఇంకా ఛాన్సెస్ వస్తాయి. బికాస్ అ పర్సన్ హూ కెన్ రీచ్ మీ, దే కెనాట్ రీచ్ టు ద reputed director or producer. Correct. But because of my PR, I can reach to that particular director. So we are the bridge. Right. So next Hindi film undi, and then you also are doing casting and celebrating. Yes. Next 3 years lo you want to streamline everything. Yes, streamline. Apart from that, we are also expanding the business of GFA. We are reaching to in the franchise mode into the various states. Probably in Vizag to start Chilchutturlo, and we are also planning in Bangalore. Okay. So franchise kinda dinki expand chestunnanu various cities lo. Right. So down the line, I think next 2 years lo you will see many branches of glitters across India. Right. So that's how it's going to be. Right. Wishing you all the very best, sir, for everything that you do. And అన్ని ఫిల్మ్స్ లో కూడా మీరు నేర్పించిన వాళ్ళు, మీరు మేనేజ్ చేస్తున్న వాళ్ళు, లేదా మీరు కాస్టింగ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు, I wish all of them through you that they should do well in their work. Definitely. Thank you so much. Need your support, media support also always. Thank you. So thanks for coming here. Thanks for making me be part of your channel. Thank you. I wish you good luck. Thank you. Bye. Like and subscribe Eagle Media Works.